Բարձրանում է կես տարով Բայց կեֆանելով այն երկարում է 10 տարով Շատ լավ օրեր ես հիշում Պատնել է գալիս գնում Իսկ վերջում հաստատ քո մանկություն ես դու հիշում Իսկ թե հանկարծ ընկերներդ լինեն այդ պահին կողքիդ Կամ ներս մտի ձեր կողմից մոռացված ձեր թաղի գոչին Իսկ նրան ով էր հիշում Կամ բանատեղ էր դնում Իսկ հիմա ոտքի կանգնած սեղանի հետ կանչում Լավա, 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 որ կարում ես այդքան խմել Բավա, բավական ականի քեզ չես կորցրել Լավա, 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 ընկերների հետ շատ լավա Իմ երկը ընկերների համարա Դե կեփանող մարդ ու կեփարա Լավա, 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 որ կարում ես այդքան խմել Բավա, բավական ականի քեզ չես կորցրել Լավա, 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 ընկերների հետ շատ լավա Իմ երկը ընկերների համարա Դե կեփանող մարդ ու կեփարա Խմիչ միայն չափավոր Թե չէ հախիցը կգա Պատիվդ ետնով կտա Էլ չեմ ասում թե փողերդ ոնց քամուն կտա Լավա, 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 որ կարում ես այդքան խմել Բավա, բավական ականի քեզ չես կորցրել Լավա, 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 ընկերների հետ շատ լավա Իմ երկը ընկերների համարա Կեփանող մարդ ու կեփարա Ուրեմն շատ սիրելի մարզիկներ, մարզիչներ, ծնողներ, ղեկավարներ, ովքեր որ ներկա են, բարի եկեք Այսօր ուրեմն լավ առիթ է նորից Իրարու հանդիպենք այդ կարոտը, որ կարող է 40 օրա իրարու չենք տեսել նորից վերհիշենք, նաև լավ հուշեր, որ ունեցել ենք Հայաստանում և նաև որոշ գնահատանքներ փոխանցենք ձեզի։ Ուրեմն բացումը կսկսենք Հոմենետմենի արագ մասնաճյուղի վարչության մեր փոխնախագահ սիրելի Ռուբինա Արշակյանը բացման խոսքով կսկսի, ես հետո կխոսեմ։ Շատ լավ, բարի երեկո բոլորիդ, ուզեմ իմ խոսքս անգլերենով ասեմ, որտեղ պատմություն ասել ես շատ ավել հանգիստ է գալի, որ անգլերեն եմ խոսում, so կներեք։ Okay. So welcome. I think we are all still coming down from the high from Armenia. I think the cherry on top for this tournament was definitely the final 2 wins. But I think every stage, every quarterfinal, semifinal for whether it was swim, whether it was table tennis, soccer, football, and all the basketball teams, I think the level of intensity that everybody brought and the enthusiasm from the crowds and the pride that everybody felt was bar none. And so I definitely want to congratulate all the participants, our entire delegation that went, and not just for the outcome in the tournament. I think these Armenia trips over years, you as a participant or even as a viewer like myself, you realize that at the end of the day, you don't so much remember the games or the tournament itself or the standings. I think the experience that each person gains, the memories, the times, the new people you meet, you definitely, it's not your regular trip.
it definitely has a special place in everybody's heart as to everything that you remember from this trip and all the bonds that you created. So I want to definitely congratulate everybody, and the next one is in 4 years. We'll see you there if you make the team. And, and definitely I have to kind of backtrack and go back and thank the committee, Armik and everybody else on the committee, Alan, and sorry if I don't remember everybody and I can't see. Rubik, Razmik, Aslik, and everybody else on the committee that spent way too many hours, a lot of hours organizing everything that needed to be done to ensure that as far as Glendale was concerned, our T's were crossed and our I's were dotted. Whatever was out of our control once we got to Armenia was a different story, but as far as we were concerned, as far as Glendale was concerned, I think everything was done when we got there. So that definitely a big round of applause for the committee. And also the coaching staff, our coaches, our assistant coaches, our managers, regardless of your title, you put in the time, you put in the effort, and the commitment. I felt it was almost as if this was not just so much for a Glendale team, but it was because you knew you were coming to Arad to do the practices. You knew that it was Arad coaches that were putting their time in, so the level of determination and commitment went a step further because you were kind of in your home field. And I think we all felt that, and I think it was the guys at their final game. I was waiting for one of the teams to do this. I might have missed one of the other ones, but the guys definitely got in a huddle and said Arad at one point. So as much as we wanted to keep ourselves separate, I too was also very proud to hear that. So just a side note on that one. And players, from fundraising to attending all the practices to showing up to every game and being present, I think you all saw the fruits of your labor, and that's why you're here tonight. We appreciate everybody from the committees down to the players and everybody in between. This was definitely not a small task, and I think as an entire delegation, everything was handled in a way that we should all be proud of. So congratulations, and I hope you guys enjoy the rest of the program. Thank you. Rubinան էլ մեր հետ էր ընդեղ, so ամեն ինչը սրտից ասե. So thank you. Next thing is a slideshow. I went through 3,000 pictures and tried to select the ones which we want to show the journey from beginning to the end. And hopefully I did a good job. And then I asked Ara, who is always here to capture our memories, our moments, to make the slideshow, and he spent many hours. So I want to thank Ara. Ara, thank you, because you're always there, you do everything to capture these moments for us. On behalf of myself and the committee, հայերեն թե անգլերեն երկուսն էլ կասեմ, կեսը հայերեն, կեսը անգլերեն, քանի որ հայկական միությունում ենք։ Կուզեմ մեր կողմից, կմիտի կողմից նաև մեր շնորհակալությունը հայտնենք։ Առաջի շնորհակալությունը անշուշտ պետք է լինի Համենայնի Գլենդել Արադ մասնաճյուղի ղեկավարության, վարչության, որը տարիթը տվավ, որ մենք չնայած որ մեծ մասամբ Արարատի անդամներ ենք, բայց նաև ունեինք ոչ անդամներ, եւ այս աշխատանքը, որ ինքը շատ ծանր աշխատանք է, եւ ամեն ձևի it takes the resources from Ararat, all kinds of resources, from the center to leadership to fundraising to this and that. Ամենը ընդունան, որ they're going to take this hit and let us
do this huge project. Project started in October of last year. So it was a huge project. So thank you, Ahmet Ben Arab Masnachuk board for letting us to do it. Oh, they also sponsored every player and coach for $100, but taking more than 100 people, that's a lot of money too. So thank you for that. Please relay our thanks to the board member. Definitely next thank you goes to our coaches. Rubina already mentioned that, but we were much closer to see how much effort, dedication, sacrifice our coaches, and when I refer to coaches, it's coach, head coach, assistant coach, manager, assistant coach. In some cases we had 5 people helping the team. So our thanks to all of our coaches for all the effort and sacrifices you put in for probably 7 months, 6-7 months. And most of them also, they were doing their RRA duty as coach for Navasaryan, for other tournaments and so forth. So they were doing double duty in this 6-7 months. And again, our biggest thanks goes to our coaches. I want all the athletes to give them a round of applause. Thank you, coaches. Thank you for your hard work, and I hope you're satisfied with the results. Next thank you goes to our players. I know that they put a lot of time, again, double duty. They were having their regular team practices versus Armenia team practices. They were really focused. They wanted to do the best possible in these Pan-Armenian Games, knowing that this is the highest level of Armenian competition in the world. So they put a lot of time. They made their sacrifices, and I want to thank you for your dedication, for your focused practices, and your behavior also, because one thing we're always concerned when we go to Armenia is, okay, how are we going to do not only on the court, but also off the court. And as a committee, whoever was there, we're proud to say we're happy to see your behavior, the way that you behaved outside. I'm not saying there weren't any incidents, small things and so forth, because we go there to have fun, but we were very happy with that. Thank you all the athletes for showing us the best way possible to the world, because the world was watching. They know that this is Armenians from Glendale. So Armenians from Glendale, they showed what we are to the world, on the court and off the court. With that, I want to thank 2 people who also went out of their way to help us with small urgent situations we had there. One of them, I don't think he's here, Fred. Thank you, Fred, for helping us outside your duties. And also thank you, Alec, for helping us, taking care of one of our athletes who needed your help here. To everybody who was involved, whether a coach, player, or even committee member, leader, and they had I want to thank their spouses for all the time they spent in this project. We really appreciate their patience, their acceptance of letting them take all this time away from their families, from their home, from their business, and help us to do this good. So thank you to all spouses, including my own spouse.
I'm Elizabeth, and I play volleyball. This is my first time in Armenia, and I had so much fun with my team and my aunt that took me, and my cousin right here. I had a lot of fun meeting new people and just walking everywhere and seeing my homeland. It was really awesome just to see new people in our culture. And I had an awesome time since we won bronze, and it was amazing. Thank you for the opportunity. Coach Henry couldn't be here, he's sick, so he apologizes, but Elizabeth's being very humble. She was our VIP. And I wanted to just point something out. But I don't know when was the last time volleyball went to Pan Armenia from Glendale? How many years? 8 years ago. Okay, great. We haven't had a successful volleyball program here for so many years that we are so blessed to have a volleyball program here, thanks to the hardworking volleyball committee that has put it together for all of the teams that we have here. And it's really amazing that when I was in Armenia, one of the local coaches came up to me and said, you know, in Armenia, volleyball is the sport girls play. Nobody cares about basketball. And I was like, what? How is that possible? Well, say it to the camera. How is that possible? And he said, yeah, everybody in Armenia plays volleyball. So he was so proud that we brought a team over there, and our girls did amazing, came in 3rd place. And it was such a beautiful feedback to get back from a local. So I want to say we're so proud of the team for their accomplishment. Thank you for your hard work. Thank you to the committee. Thank you to the committee for sending us there. We really appreciate the hard work and effort you put on our behalf. And hopefully in 4 years there will be another team. So I went to Pan Armenia Games 4 years ago, and I have to say this experience this time around was much more rewarding because I feel like all the teams kind of connected on another level. I don't know, do you guys feel that way? Yeah. Yes. I definitely felt that way. I felt like the friendships I made with not only our team from Glendale became stronger, but also teams from other countries our friendships became stronger as well. And although we're supposed to win all these games, and like we both won, like both the girls and the guys, and it was awesome, you know, what more can you ask for? But the most rewarding thing for me was like making those friendships and making those memories with everybody, the staff, my team, our coaches, everybody. Was honestly one of the best experiences I've had, and I just want to say thank you all for being there. We all made it happen. We did it. We came out strong, and we came out strong as a team and then stronger as a family. So I'm very thankful for that, and thank you all for making it happen. We couldn't have done it without you guys. I mean, yeah, we put in the work, but you guys, the staff, the committee, everybody in the back scenes really made it happen, and that's where I really appreciate that as well. So thank you. اسمم سموین زدی اشان راه اشان حاجلی بولوری دا بريسات زلزل راه خانم مردوک اس حاجلی جامعه سمونه اسمم هادو تانکیو بدیاسم ور استالینera ور بدی شات سپیشل تانکیو ور بدی آسبی یه دل آسبیلا و جسوسیت سماسومسی اسمم سپیشل تانکیو بدیاسم آرمیگین Orkestranti antam YSML, Aspik naile, Rubik naile, Allen naile, bolor sishkan vorkarovatsen karerek. Բայց առանցի արմիկի leadership-ին անհնարան նման մեծ գործունեություն կատարել։ Այսքան հատիներ կանել Հայաստան եւ մենակ մի անգամ չի որ սպորտ տարել, տարիներ անում։
իսկապես ես կարծում եմ միակ սովորական թանկյով մենք չենք կարող ինչ-որ տարիքա ատերտալու բովարարական ամենաուժեղ ծափարությունը Ես իմ բաժինս եմ ասում, ենքան բան եմ սովորել Իրանից, այսինքն leadership, այսինքն army։ Bravo army ջան, thank you so much։ Այս քարտարները նորություն ես հաշվում քիմիչան համար, հայության համար, այս ծավալություններով ու այս բաներով չեք կարող բավարարվել, բայց this is all we can do։ Շատ մերսի քեզ։ Բարի երեկո բոլորին, Հրաչ Դավադյան։ Պաշկայրաչ։ 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 Մենք տարիներ մասնակցել ենք table tennis, պինգ-պոնգի թիմից Գլենդերի համար այս 4-րդ համահայկական խաղերն եմ արգնում ենք։ Այս տարի դեռ ավելի հարմար և դեռ ավելի լավ պատասխաններով վերադարձանք և մեր 32 թիմի մեջ երրորդ տեղն ենք գրավել որպես թիմ և doubles-ի մեջ finalist երկրորդ տեղն ենք գրավել։ Ես չէի մամես Հայաստանում հետ երիտասարդն ինչ լավ է խաղում։ Բավականին մեր համար challenge. It was very much of a challenging place, but with the team leadership and sportsmanship, we were able to accomplish quite a few things. Բոլորիդ շնորհավորում եմ համ բասկետը, վոլեյբոլը և լողը, որ մասնակցել էին և ամենից հույս ունեմ, որ առաջիկա տարիներում և Pan-Armenian Games-երում դեռ ավելի լավ հաջողություններ հասնենք։ Բրավո, Հանսախուբի, Իմիջալեցի ամանտոյին ովքեր որ չեք ճանաչում, մեր իմավա շրջանի վարչության անդամը, մեր վաստնը։ Կուզենայի, որ իմ ընտանիքի կողմից և ծնողների կողմից ընդհանրապես ամենից շնորհավորեմ։ You guys did a fantastic job. Yes, because your teeth are not saying, and I have to tell you, this was one of the better ones. Organization-wise, behavior-wise, I had a 15-year-old that went with one of the teams, one of the basketball teams, so that was a nightmare by itself. I want to thank the players for watching out for her and each other. It was very obvious, or as the tournament went by, you guys were, keeping an eye on each other. Thank you. Thank you for the committee, for allowing us to be part of this. As a parent, I couldn't be prouder, and thank you. Basketball and get to meet all these different people. But I also do want to thank our coaching staff, Hike, our team manager. Thank you for everything you did for us, making it easier for us to go, not to worry about everything else, just focusing on basketball. Rubik, thank you for everything you did as well, being there for us, kicking us in the ass when we needed it, yelling at us when we needed it, and also giving us that hand that we needed to when we were feeling down. BJ, you were the right man for the job. That's all I got to say. Patrick, Alex, again, thank you for everything you did. For my teammates, again, it was quite a journey for us. It was a business trip for us, for a couple of us who've gone for over a decade and haven't been able to win. So it's very gratifying. So thank you to all my teammates. Thank you for the ride. It was a great journey. And again, this is something that nobody's gonna ever take away from us. Esishima! Yes.
Once again, thank you for everyone coming out today to support us again. The support we've got throughout this journey has been endless, and that's what we need as a team, that's what we need as a unit. I've been going since 2007, and the only reason we go is to bring back this goal. The memories are built, yeah, that's all good, that's all fun, but at the end of the day, our goal is to win gold. And that's the only goal this team had in their mind, and that's what we did. From our coaching staff, from the first day we met at a Central Grill, me, Narb, and Z, we told BJ one thing and one thing only. We're going there, we're coming back with a goal. That's it. And that's what happened. So thank you for everyone, thank you coaches. Go hard. I just want to thank my two coaches, Richard and Armand. Armand, who helped us with everything that we needed, and Richard, thank you for keeping us so physically fit to go through the 5 games in a row that we had to play. I feel like no one could have filled that spot with the dedication you had for us to stay fit. Thank you, our team, for being an older role model for younger guys like us on the team. And I hope to play with you for, as long as you can play. I also like to thank the volleyball girls for letting me sit here while none of my team was here. But overall, it was great going to Armenia. It was my first time, and I met a lot of people there that I hope to stay friends with for the rest of my life. Experience learning and going to this tournament, and for me especially, this meant a lot because I'm going to be back in 4 years and I'm going to be trying to get that goal. So it was a pleasure being a part of this entire process. I watched it from afar 4 years ago, and I really wanted to be a part of it. I wanted to do my best to help as much as I could, and I had an opportunity to do that this time around. And again, thank you, Army, everybody, for the opportunity, and see you guys in 4 years. Եվ անհավատալի հաջողություններ ենք ունեցել, 6 հատ մեդալով ենք վերադարձել, 2 սիլվեր և 4 հատ բրոնզ։ Ունենք ժողովրդներից 3-ը արդեն ստեղ է, մեկն ուզում եմ խոսալ և կարծում եմ Ստեվադան Վալենտիոն։ Good evening, everyone. Honestly, it was it was a new experience going for swimming to Pan Armenian. 2 years ago, I went to Pan Home, and then competition was a lot different in that sense that this year was a lot better. We weren't expecting to go up against the national team. Yes, you're out there, Olympic team, so that was a bit difficult yet interesting at the same time. But it was good in the sense that, for me, it was an opportunity to go up against the best of the best, which you don't really get every day. And that's a really humbling experience. I want to thank Army, I want to thank Audrey, I want to thank Ara, the entire committee for being behind us, having our backs throughout the entire thing. It was very humbling to be able to represent Glendale. Excuse me. But yeah, it's an experience that I'll never really forget, and now I know what I need to put in to try to get a gold in 4 years' time. So thank you, and it was honestly a pleasure being with all of you for that period. So thank you all. I want to say sorry, shock that we're experiencing somewhere personally. In the past, I've gone 2 other times if I'm not mistaken, but the energy, the vibe was completely different this year as far as not only our team, but all the teams. We really, truly enjoyed everybody's company, no matter where we went, and I feel like everybody was pulling for each other, whether it was our team, the other basketball teams, the volleyball teams, and
the ping pong team, the swimmers, and everybody, the soccer team especially too. Everybody, we had a different vibe going into it, and I think that made the difference for us personally, that we hadn't experienced in the past. So I want to say thank you to all of you guys. A special thank you to our coaches, our managers, Hike especially, for doing incredible fundraising on our end. Coach PJ, Coach Rubik, you guys are the man. You guys are the right guys for the job, and you guys did everything to make this happen for us. Pat, Alex, thank you guys for being at every practice and helping us out. And last but not least, well, first of all, my teammates too. You guys got it done. We had each other's backs. Whoever's not here, Dre, Army, we love you guys. I know that one's in New York, one's in France, but and everybody else that wasn't able to make it. But last but not least, my dad. I know it's been said, but I was at home seeing the amount of work he put in. Like every night, he was awake until like 2 a.m., 3 a.m. doing passport documents, this and that. So that was just the smallest portion of it. So Dad, thank you. This one's for you. Good job. Տարբեր սպոնսորշիփերով, տարբեր ծրագրերով, որ մեր թիմերի մենեջեր եւ քոչերը եւ որոշ պարագային նույնիսկ ծնողները իրար հետ այս աշխատանքը տարան, ինչքան նյութապես կարողացինք օգնենք մեր մարզիկներին։ Ընդհանուր եմ ասում, թիմից թիմ տարբեր ա եղել, որտեղ they did it based on team, բայց ընդհանուրին ընդհանուրում կարողացինք տարբեր fundraising-ներով հավաքենք եւ երեխաներին, մարզիկներին եւ մարզիչներին օգնենք $130,000. Just think about it. $130,000 was the amount of money raised by our managers, coaches, in some cases athletes, parents, and that was about 60% of the entire expense of the trip. It's a big help. Եվ նորից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր մենեջերներից, քոչերից եւ ովքեր որ involved են այդ ամբողջ fundraising-ների եւ sponsorship հավաքելու աշխատանքների մեջ։ Good job. Thank you. Committee կողմից խոսք ունեմ ամենին փոխանցեմ։ Հոկտեմբերին մենք նշանակվանք CEB կողմից որպես այս աշխատանքը կարողանանք միասին սկսենք 100 եւ plus մարզիկ տանենք Հայաստան, վերենք եւ 8 հոգանոց կմիթի էր, դժբախտաբար 3 հոգու կորցրանք ժամկետի պատճառով, բայց 5 հոգով կարողացինք այս աշխատանքը սկսենք։ Ալեն, Ռազմիկ, Ասխիկ, ես եւ Արմիկը։ Ռազմիկը շեշտավ, ինձ առաջ տվավ, ուզում եմ ես առաջորդին եմ Արմիկի անուն բերիմ, Ռազմիկ ջան մերսի այդ համար։ Չեմ ուզում չափազանցնեմ, մենակ ուզում եմ ձեզի ասեմ, որ աշխատանքը այնքան ծանր եւ այնքան մեծ աշխատանք է, որ ժամը որ դրվում է, չեք կարող երևակայել։ Իսկականից չեք կարող երևակայել, որ ինչքան ժամ է դրվում, ինչքան բանի մասին է խոսում, տարբեր մտածելակերպներ կա, համոզում ենք, չենք համոզում, ինչ որ վերնում է 5 հոգով, 6 հոգով որոշումը տալիս ենք եւ այդպես առաջ։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Արմիկից։ Արմիկ ջան, առիթ չեմ ունեցել, ես առիթ չեմ ունեցել նման է բանի մեջ քեզնից շնորհակալություն հայտնեմ։ Ուզում եմ եսի շեշտեմ, որ
այս միջան անդամն եմ 2003-ից եւ այս տարի համարս փորձառություն էլա, որ ինչքան աշխատանքի ծավալը ծանր էլի, բայց ճիշտ մարդկանց հետ որ կարողանաս գործես, կարող ես առաջ տանես այդ աշխատանքը։ Արմիկը մի հատ այդ անդամներից է, որ շատ իր լիդերշիպը այնքան ճիշտ ձևի է դասավորում, այնքան կարողանում է ճիշտ պոինթեր բերի մեջտեղ, որ որոշում տալը շատ ավելի հեշտ է ելնում։ Շնորհակալ եմ, որ այդ առիթը տրվավ քեզնից, որ ընտրար այս կոմիտին կարողացինք վերջացնենք այս բանը աշխատանքը։ Հեշտ բան չէ, 120 հոգի եթանք եւ ոչ մի խնդիր առաջ կա, շատ փոքր բաներ ելեր, այո, ամեն մարդկանց մեջ դնում, ամեն ասած 2-5 հոգանոց կոմիտի մեջ ելնում, ամերոնք չելավ, բարեբախտաբար ճիշտ լիդերշիպից է։ Ասխի, այդ գործը, որ դու ես արել, Ասխիկը մեր հաշվապանն էր, մեր քարտուղարը, չեք իմանում ինչքան աշխատանք է տարել։ Իսկականից այս ամբողջ փողի բաժանմունքը ինչպես հայցում, ինչպես allocate-ում ժամեր Ասխիկը եւ Արմիկի միջոցով ամենաարվերագնացել է։ Ալեն, Ռազմիկ եւ ես օգնական են ելել տարբեր բաների մեջ, բայց մի հատ ամենամեծ աշխատանքներից առաջ Արմիկի ուսերի վրա ելել հետ Ասխիկի վրա։ Ուզում եմ հիմա որ առիթ է տրվել ինձնից ներս մտնեմ որպես թիմի assistant coach-ը, որ Բարսեղի կողմից փետրվարին ինձի կապա, որ իրան օգնեմ այս թիմի լիդ անելու համար։ Բարսեղ ջան, ինձի առիթը տվար, որ իսկականից 13 հատ լավ ընտիր մարզիկի հետ առաջուց իրանց ճանաչում եմ ստեղ, շփում ունենամ, ավելի լավ ճանաչեմ իրանց եւ կարողանամ ես թիմը առաջ տանենք։ Նրանից հետո մի հատ իմ ամենանոր ընկերներից ես, որ այս միության պատճառով եմ, այս միության առիթով եմ հետո ծանոթացել Հայկն է։ Հայկին ես երևի 10 ամիսը ճանաչում եմ։ Ուզենամ Հայկի համար ասեմ, կարող եմ այս 10 ամսվա համար տարիներ ասեմ։ Այդ սիրտը, որ ես մարդ ունի, այդ աշխատանքը, որ ես մարդը տարավ, այս թիմի համար, այդ ասած քերը, որ արավ այս թիմի համար, Հայկան, ասված քո ինչ որ արել ես այս թիմի համար փոխարինի, լավը քեզի եւ քո ընտանիքին։ Մենք նման մարդկանց պետք ունենք, երբ որ ձեզի մոտենում են նման մի աշխատանք տանելու համար, եթե կարողանում եք մի մերժեք, որտեղ իսկականից թե ինգեր եք ճարում, թե մտնում եք մի հատ հսկանչելի փորձառության մեջ, որ վերջը շատ լավ այլում։ Վատ չկա, վերջը շատ լավ այլում, ինչպես որ ասեք, վերջը շատ լավ այլում։ Աղջան ներս եք տանից։ Մեզի արիտ դրավոր կարողանանք երկու հատ assistant coach ջոգենք, որ նմա Ալեքսը և Պատրիկը թիմվանի համար։ Նորից իրանց այդ աշխատանքը, որ տարել մեր համար, ըստեղ ասելով, լսվելով չի այդքան մեջում, որ ինչ աշխատանք են տարել, բայց մեր ապակա լիդերներից են, որ տեսան մեր հատ թիմի ղեկավարելը ինչ աշխատանք է տանում, ինչեր պետք է անեն և հույսով եմ, որ առիթ ունենան, որ ապագայում նորից այս բանը շարունակեն իրանց։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել բոլոր թիմերից, վոլեյբոլ, սոկեր, լով, tennis, table tennis, soccer,
ձեր ամենի հետ արիթ եմ ունեցել որոշ չափով թե ստե թե Հայաստանում մոտիկանամ, խոսամ, ինձի ծանոթացնեմ, ձեր հետ ծանոթանամ։ Իմ առաջին անգամն էր, որ Հայաստան եմ եթում, հայրենիք եմ եթում և ուզում եմ ասեմ, որ ամենահաճելի փորձառություն էր, որ կարողացիմ ձեռք բերեմ նման մեր խումբի հետ, որ գնացել մտել։ Շնորհակալ եմ, որ այդ առիթ ինձի դրվել է։ Եվ վերջի բանը ուզում եմ ասեմ մեր բացակա խաղացողի համար, Անդրե Սպայթի համար, որ իր ծնողները ստեղ են։ Անդրեն հիմա Ֆրանսիայի մեհա թիմերի մեջ խաղում կոնտրակտ ունի, որպես պրոֆեսիոնալ բասկետբոլը ընդեղ բանանում խաղում։ Ապրի, Անդրեն իսկականից ապրի։ Այդ փորձառությունը, որ մենք ամենանց Անդրեի հետ ունեցանք ընդեղում, չէ որպես խաղացող գետնի մեջ, որպես անց գետնից դուրս։ Իսկականից շատ լավ, երիտասարդ, շատ ուժեղ քարակտերով և իր համար փափակում ենք ամենալավագույնը, ամենաբարձրագույնը։ Հուսով ենք, որ այդ ինչ-որ իր փափակն է հասնենք դեին։ Շնորհակալ եմ ամենից որ եկել եք այս գիշեր։ Եվ հետո եղանք 5 հոգի, իսկապես այնքան մեծ դեր են ունեցել ամեն անհատես անձնախումբի մեջ։ Ուզում եմ հատ կակ ստեղում ենք, այդ ասրիք են, այստեղ Ռուբիկ, Ռազմիկ, Ալենն էլ իմանում եմ ստեղը, բայց գործանելու վրա է։ Եկեք մի հատ ստեղ, այս աշխատանքը խմբային աշխատանք է։ Նույն ձևի, որ մեր թիմերը հաջողան են դեր, այս թիմն էր, որ կարողացան այս աշխատանքը գործի բերել։ Մենք 11 ամիս ամեն շաբաթ ժողով ենք ունեցել, հաշվեք տեսեք հանյա ժողով այլու։ Այդ 3 ժամ ժողովը մենակ ժողովի ժամն է։ Դուրսում ինչքան աշխատանք են տարյանում է մեկը, և իրանց եմ ասում։ Իրանց աշխատանքները, որ ես տեսա, ամեն մեկը մեն ծանր աշխատանք հանձեր արել, Ռուբիկը ամբողջ շորերի, տեսակ մենք ինչքան տարբեր ձևի, թե յունիֆորմ, թե թի-շերթ, թե պոլո, թե բագ, և այլը, դրանք ամենը հանձներ արել, մեծ աշխատանք էր, thank you Ռուբիկ, որ ամեն ձևի, ամենանալ ձևը, ամեն ինչները բասավորը։ Աստրիկ արդեն ասան, ես արդեն ամանչում իմ աստրիկ են ստունետայում, քանի որ իրանց տունը մեր փողոցում է, որտեղ ենքան իմ էտում, որ կարողանայինք միասին հաշիվները դասավորեինք, բայց էլ ամանչում էին, բայց իմ էլ կարող ասին դու արի, որտեղ կամպյուտեր իրանց տունն էր։ Մերսի, ասրի ջան։ Սերոտ ջան, մերսի, որ արիթելով ծանոթացանք իրար հետ, սրանից հետո ուրիշ արիթներով կհանդիպենք հույսով եմ։ Ալենը մինչև 2 ամիս առաջ մնացած ասում էր չեն գալու, չեմ կարող գամ և այլն։ Մեզ հետ աշխատանք տանում էր, բայց ասում էր չեմ կարող, ուրիշ մեծ ծրագիր պետք է մասնակցել ես Լոս Անջելեսում։ Բայց վերջը, որ այգավ ասավ, որ գալիս են ձեզ հետ, ենքան ուրախացան, որտեղ մենք այդ աշխատանքը թե ստեղում և թե ընդեղում միասին արել ենք։ Այդ 13-4 օր, որ ընդեղ էինք, այդ հսկողությունը, այդ communication-ը, այդ միասին աշխատանք առաջ տանելը նաև ընդեղում այլ է, մենակ ստեղում չի որ ժամ ենք դրել, ընդեղում էր շատ ժամ են դրել և իսկապես thank you, Ալենը որ իմացանք գալիս ասանք դե լավ, մեծ պատասխանություն տանք իրան, ինչ տանք, ասանք որ մեր ամբողջ social media-ն, որ պետք է մենք հենց անընդհատ տեղյակ պահենք ընդերից ինչ է կատարվում, ով հաղթա, արդյունքն ինչ էր, ինչ մեդալ տարանք, որտեղ գնացինք կեֆ անելու և այլը, ինքը այդ աշխատանքի պատասխանատուներ մեր հանձնախմբի կողմից և նաև նկարներ, որ հույսով եմ կարող ենք տեսնենք, ինքը նաև նկարելու, ամեն մարդ նկարում էր, բայց մենք ունեինք 4 ավելի պրոֆեսիոնալ նկարիչներ և մեկն էլ ինքն էր, որ ամեն այդ լավ պահերը կարողացավ վերցնի և մենք ունենք այդ նկարները հիշնորի վրա։ Thank you Ալեն ջան, bravo, վաստիկական, Ռազմիկին,
Մենք ուրեմն որ իմացանք բացումը լինելու է Ղարաբաղում, ասենք լավ, այսքան հոգու ինչպես պետք է Ղարաբաղ տանենք։ Մյուս կողմից իրանք ընդդեղից հենց ասում են, դուք եկա մեծ խումբ գալիս եք, պետք է գաք Ղարաբաղ բացումի մասնակցեք։ Վերջը, ասենք, ոչ կլինի ջերթանք, ոչ կլինի ամենքով երթանք, որտեղ շատ դժվար է իր լոջիստիկսը։ Վերջը ռազմեկի մենք համոզանք, որ լինի մեր բացման եւ Ղարաբաղի խումբի պատասխանատվությունը։ Ես մեր հատ շատ հետաքրքիր բան ասեմ, ուրեմն մենք հատ group text-եր ստեղծել Ստեփանակերտ անունով, որ ովքեր որ պետք է մասնակցեին, հենց այդ group text-ին։ Ես էլ այդ group text-ում կամ, հիմա ես Լոս Անջելեսում եմ, տեսնում եմ ինչ է կատարվում Ստեփանակերտում, որ փորձում են իրարու ճարեն, փորձում են հոթել ճարեն, որտեղ են ինչ-որ տվել էին, լավ չէր ելե կամ հարմար չէր եւ այլը, եւ մեկ կողմից թե տխուր էին իրանց համար, որ այդքան դժվարություն ունեն, մյուս կողմից ծծաղում էին, որ այս ինչ պայմաններում ինչ են անում, եւ բայց հաջողան եւ մեր Սիրազգին ջան, բացի մյուս աշխատանքներին, որ մասնակցել էին, այս հատկապես աշխատանքները հանձնարան եւ առանց ձեզ Արվիկ մենակ ոչ չէր կարող անել, ձեր օգնությամբ եւ հույսով եմ, որ դուք կլինեք մեր ապագա այս աշխատանքի ղեկավարները եւ ես էլ կգամ մենակ կնայեմ եւ կուրախանամ։ Հանձնախումբի համար, հատկապես այսօր մեր անդամներին, which will have a copy of this slideshow, 270 pictures, but we also thought that there were so many other good pictures where we couldn't put into the slideshow because it was too long. So we have another 750 selected good pictures on the memory stick, so each one will get one, and you can share it with your family, with your friends, watch it many times that you want, and get your own pictures from original pictures with a high resolution rather than what you've seen on Facebook or here and there. So now I thanked Alan for taking pictures. I don't know what's him. Alan-ին շնորհակալություն հայտնամ, նաև կային 3 ուրիշ անձնավորություններ, որ ավելի պրոֆեսիոնալ նկարան եւ այդ նկարները, որ ջոկել ենք իրանց շնորհիվ է։ Ուզում եմ thank you ասեմ նաև Հենրիկին Նարեբյան, որ հագին լավ նկարները Հենրիկը ներաուտն է, նաև Ռուբիկ thank you, եւ Արմոնդին էլ Սակրի բավականին լավ նկարները, so thank you for capturing all these good memories, որ կարողանանք երկար տարիներ մեր համար ունենանք։ Այդ նկարը, որ Սակրի խումբը ունի Մասիս սարի առաջ, ես կարծում եմ այդ ամենահաջող նկարներից է եւ մշտական կմնա ձեր սենյակում, ձեր կոմպյուտերի վրա, ձեր iPhone-ի վրա, որտեղ իսկապես դրանից սիրուն բան, որ Մասիս սարը արարատը մեր հետև լինի, այդպես դժվար է capture անել։ Հիմա ուզում եմ ուրեմն մեկ քիչ երկար տևավ կներեք, բայց ավելի արագացնենք, ուրեմն ամեն խումբին, որ կանչում ենք, խնդրեմ խումբը թե մարզիչներով եւ թե ովքեր որ խաղացողներից կան այստեղ, ներկայանան այստեղ, մենք ունենք այդ մեմորիստիկները, իրենց կտանք ամեն մեկին եւ նաեւ փոքրիկ մի հատ հիշատակ, շնորհակալական հիշատակ ունենք տալու Coacherin, man, Marzishnerin. So, Ես Սակրի համար երկու բառ ասեմ, իսկապես ես իրանց խաղերին ներկա էին, ես ուզում եմ մեծ շնորհակալություն հայտնեմ նախ իրանց մարզիչներից, Ռիչարդից եւ Արմոնդից, որովհետեւ իսկապես բացի որ մենք այդ խումբը կարողացանք մեջտեղ բերենք եւ այդ փորձերով բավականին պատրաստանք եւ ասեմ մենք Սակր ամեն անգամներ որ գնացել ենք, այս առաջի անգամն էր որ կարողացել ենք անցնել play-off, այսինքն մեր խումբից վրև ենք եկել։ Դժբախտաբար play-off-ում հանդիպանք այն խումբին, որ
առաջին եղավ եւ շատ ուժեղ խումբ էր Ռուսաստանից, եթե չէ վստահ եմ ավելի հաջողություն ավելի կբարձրանայի եւ այսի կարծում եմ պատճառը լինի որ 4 տարի հետո մենք գնանք եւ այդ մեդալով վերադառնանք։ Ուրեմն thank you Richard, thank you Armand եւ նրանք որ ներկա են եւ հիշատակը որ պատրաստել ենք ցույց տաս իրանց ուրեմն իրանց խումբի նկարն այնց է որ ասում եմ այդ մացի սալի մոտ մենք ցույց տվեք իրանց եւ քոչերին միայն մեկ փոքր հիշատակ որ մնա իրանց համար եւ շնորհակալություն ձեր ներողություններից։ Ասելիք ունեք մի բան, կարծում եմ Well, thank you very much for this opportunity, Ara. I've been involved in Ara soccer since I was 4 years old with my dad in Tehran, and I was playing here since I was 13 years old. So this was a great opportunity for me to come, and it's such a great team. They were unbelievable, but my thank goes to Armand. Without him, there was no way I could have done this. There's no way. This guy, 5 o'clock in the morning, he woke me up with this music. I gotta go get water. So it was a pleasure. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for my players. Thank you for the opportunity. It was really good, very good. Thank you. Best experience. I know. I'm sure my dad is happy about this. Thank you. One more person to thank. I think he's gonna come, but maybe he's late. Alan, whatever, he also helped with the coaches to do all the communication, all the texting, all the informing and so forth. Ինքը ուրիշ դեր այսօր պետք է վստահելներ հիմա կարող է ուշացած հասնի, բայց thank you all the soccer players. It was a pleasure. Thank you. Basketball team 2. Orwell եւ ովքեր որ ստելեք, համեցեք, այեք, եկեք։ Thank you. Արդեն օրբել ասա, իրանք միգուցե խաղերին եկելին ավելի փորձառություն ձեռք բերեին, ավելի մանային ես Pan-Armenian ինչ խաղերա, what level and everything. Yeah, I know where most of you, if not all, will return in 4 years, and as Orbel said, we'll go for a gold medal. So thank you all, Alec, Fred չկա այսօր դժբախտաբար, բայց նաև Fred-ը որ the coaching staff and the players, we were so happy to have you with us, and good luck, bring gold back in 4 years, huh? Anybody wants to add anything? Table tennis, ping pongi, խումբը կան ստեղ։ Ես մեր երիտասարդ պինգ-պոնգի խումբն է։ Ես կատակի երբ որ իրանք փորձ են անում, հետո տեսնում եմ քրտնած են, ասում ինչ եք խաղում որ sense քրտնել եք, ասում են պինգ-պոնգ, ասում են պինգ-պոնգ քրտնել լի, բայց իսկապես երբ որ այդ մակարդակի գնացինք եւ տեսանք, ուրցես ես կոմպի չպետք է կայնի։ Իսկապես խաղերի մակարդակը շատ բարձր էր եւ շատ ուրախ ենք, հպարտ ենք, որ կարողացանք երկու հատ մեդալով թե խմբային եւ թե դաբլը որ վերադարձանք, so շնորհավոր ամենքին, վստահ եմ 4 տարի հետո նորից կտեսնենք ձեզի։ Չէ, այսի միակ բարձանքներից է, որ իսկապես փորձառությունը ավելի կարևոր է եւ կարող ես մինչեւ բարձր տարի մասնակցես այնտեղում, այնպես որ Thank you ամենքից, իրանց նվերները խնդրեմ հանձնեք։ Վալիբալը խնդրեմ։ Վալիբալ թիմ։
Ուրեմն աղջիկի վոլիբոլի համար ամիսներ առաջ խոսվում էր, որ հանձնախումբի մեջ եւ այլը փոքր են, փորձառություն չունեն, տանենք, չտանենք, ունենք, մարզիչ ունենք, բավական խաղացող ունենք, շատ ուրախ եմ, որ վերջը գնացինք, շատ գոհ եմ, մենք ամենքս գոհ ենք ելել իրանց թե խաղից, թե վարմունքից, եւ թե մտերմությունը, որ տեսանք եւ ստեղծված թե իրանց մեջ եւ թե մեզ մեջ։ Ես միակ մարզիկներին, որ շատ չէին ճանաչում, վոլիբոլն էր աղջիկերքին, քանիսին ճանաչում եմ, ամեն ինչ չեն ճանաչում, բայց I think we connected and we have started good relationship with everybody else to go for many years. So 4 years from now, nothing less than gold. Մյուս մարզաճյուղը լող, ընտրեմ ադիկ և ովքեր որ ներկա են համեցեք։ Ես մի քանի բառ լողի մասին ասեմ, առաջի անգամն մենք լողում մասնակցում ենք, Ադրիկի հետ ծանոթացամ չեմ անում 6-7 ամիս առաջ, Ադրիկը ինքը տարիներ մասնակցել էր համայնքական խաղերին, իբրև լողոր, եւ նաեւ ղեկավար, մարզիչ եւ այլն, եկավ ասա, որ մենք ամեն տարի որ գալիս էինք Պարսկաստանից համայնքական խաղերին, սպասում ենք, որ Ամերիկայի ուժեղ հայ լողի խումբերին մենք տեսնենք եւ իրանց հետ մրցենք։ Ամեն անգամ գալիս ենք տեսնենք Ամերիկայից լողի խումբ չի գալի։ Հիմա ինքը որ փոխադրվել է եւ Լոս Անջելեսը ապրում, ասավ ես կուզեմ որ գամ օգնեմ եւ մենք հավաքենք առաջի անգամ լինելով լողի խումբ տանենք։ Եվ իր շնորհիվ մենք կարողացանք 6 հոգանոց խումբ մեջտեղ բերենք եւ բացի որ մասնակցանք, մենք եկանք 6 հատ մեդալներով, 2 հատ սիլվեր եւ 4 հատ թե խմբային եւ թե անհատական բրոնզ մեդալներով։ So Shirayawar, thank you. You made us very proud. Վաչեի մասին երկու բառ ասեմ, ուրեմն Վաչեն ամենօրինական աղային կանցիալում մասնակցել է տարբեր մրցություններին եւ եկավ եւ հաջողավ մասնակցավ մեր հետ եւ կարծում եմ որ քանի որ ուշայք է ուզեմ ինքը մի քանի բառ ասի իր փորձառություն որտեղ we had a chance everybody said their thing եթե ուզում ես մի քանի բառ ասես just from your experience I don't know ինչպես որ կուզես Okay so yes սկիզբը բիչի կայի բայց հետո համոզվեցա But I study as մի քանի ամիս առաջ արդեն Հայաստան էի արձակուրդի համար So ըսի Արմիկին երկրորդ անգամ Հայաստան մեկ տարի մեջ ինչ պիտնեմ բայց քիծա տարբեր experience է եւ շատ ուրախ եմ որ եկա որ It was a great time we did really well շատ մարդոց ծանոթացանք Yeah, it was really fun I had a great time there yeah It's good having you. I think we just know what Բարև ձեզ։ Շատ խոսալ չեմ սիրում։ Մենակ ուզեմ շնորհակալություն այդեմ Արմիկից, որ վստահեց ինձ եւ ընդհանուր լողորդներին եւ հույս ունեմ, որ կարողանանք լողավազանը ստեղծենք եւ լողորդներ շատանա եւ կարողանանք ոսկե մեդալներով վերադառնանք։ Next step. Աղջիկի բասկետբոլի խումբը մարզիչներով խնդրեմ։ Gold medal winners.
Որը մեր աղջիկի խումբը անցյալում երբեք առաջին չէր եղել, ֆայնելի հասել էր, երրորդ տեղն էլ գրավել էր, բայց առաջին չէին եղել։ Այս տարի հատկապես, որ իսկապես տարբեր տարիքի, տարբեր խմբերից, նույնիսկ ոչ Արարատի անդամներից ունեին խաղացողներ, վստահ եմ, որ քոչերի գործը դժվար էր, դա ավելի է դժվարացնում, որ you have to put a team together, որ տարբեր տարիք, տարբեր փորձառություն, տարբեր ձևի, ստայլի խաղացողներ են, բայց coaches did such a good job, որ այդ կարճ ժամանակահատվածում ոչ միայն իրար հետ as a team խաղացին, ոչ միայն կարողացին հասնեն ֆայնելի եւ ֆայնելի խաղը շատ ավելի հանգստությամբ կարողացան հաղթել, բայց կարծում եմ, որ այդ ընկերությունը անկախ որ տարիքի տարբերություն կար մեջները չկար, անկախ որ քանի տարի որտեղ են անդամ եղել եւ այլը, կարողացան այդ ընկերությունը ստեղծել եւ դրա համար շատ ուրախ ենք եւ վստահ եմ, որ իրանցից շատերը 4 տարի հետո նորից կմասնակցեն հույսով եւ ավելի դժվար է, երբ որ you're returning champion. So, I think հիմիկմանից պետք է ներումը տնենք եւ all the credit goes to players and coaches and manager, որ ամեն ձևի որևէ բան չխնայան, ամեն ձևի fundraising-ի աշխատանքներ արան եւ կարողացան այս խումբին տանեն եւ հաջողությամբ վերադարձնեն. So thank you all. Surprise կա, ես տեղյակ չեմ։ Yes, sir. Հենրիկից է, Հենրիկ Ռայբի, թող կային կասի, ինչ է surprise-ը ջան։ How are you? Which means what? Anyway, մեր company կողմից team sportից տղաների եւ աղջիկների թիմի համար այդ հատուկ champion t-shirt ենք պատրաստել, որ it's limited edition։ Ուզում ենք հանձնենք իրենց եւ շնորհավորում եմ բոլորին եւ նույնպես շնորհավորում եմ բոլոր մարզիկներին, չնայած առաջի տեղ կամ երրորդ տեղ կամ ինչ որ կա։ Եվ հույսով, ինչպես Արմիկ ասավ, 4 տարի հետո նորից սպասում ենք։ Yes. Thank you so much. Thank you. Thank you again. I guess I missed my son. Coach Barton wants to say a few words. Hello everyone, my name is Vartan. First of all, I'd like to start by saying the reason why all the Yerevan athletes are all volleyball players is because we got the best athletes here in Glendale. That's all. I'd like to thank, of course, the committee. You guys were truly the dream team of committee members. You guys made things so easy for us, especially with your leadership, Baran Armik. I'd like to thank Alan for being a great hangout buddy over there with me. I'd like to thank my co-coaches, Naida and Emi. I don't like to say assistant because you guys were truly co-coaches. We did this all together. Tremendous amount of talent you two put in to coaching this team. I'd like to thank all the wonderful athletes. Thank you to Azat Namar chapter for letting us borrow Mary. Thank you to LA chapter for letting us borrow Sylvia. Thank you to Christine, RP, and Miriam who aren't able to be here with us today. Last but not least, I'd like to thank some of the athletes who chose to forego this opportunity, which gave some of our younger athletes a chance to play this tournament. Thank you guys. Our men's basketball team, coaches and players, please.
Okay. So team game-ից մենք մի հատ ավել գոլ չունեինք, որ 2003 թվին հաջողանք։ Մենակ Սարենը ներկա այդ խումբերից եւ իմանում ա որ ինչքան ուրախություն էր մեր համար, ինչքան մեծ accomplishment էր, որտեղ նրանից հետո ամեն անգամ մենք մասնակցանք այդ նպատակով, we came so close, we got either second or third place every time. So Էդիկը իմանալով եւ որոշ խաղացողներ քանիերորդ անգամ էր մասնակցում էին, they really focused and went with a mission. Եվ դա շատ པարզ մեր մեջ էլ նկատելի էր, որ ինչքան focused էին եւ վստահ ուզում էին, որ հերթային եւ հաջողեին եւ ոսկեով վերադառնային։ Իհարկե, այդ մարզիկներին է, քոչերին, որ մեջտեղ բերանք, սկզբում արդյոք կպատահի, քոչերը չէին գնացել ամենը, այդքան փորձառություն չունեին, խաղացողները նորից ընտրված էին մեր տարբեր խմբերից եւ դժվար էր, որտեղ իմանում ենք competition level-ը տղերքի հատկապես բասկետբոլի մեջ շատ բարձր է։ Ես իմանում եմ, բայց we were going for the goal, հաջողանք, շատ դժվար final խաղ էր, ովքեր որ տեսել են, որտեղ խաղացինք մի հատ խումբի դիմաց, որ it was all-star professional team, Beverly Hills անունով, բայց աշխարհի ամեն 4 կողմից ջոկված հավաքել էին, մեծ մասամբ professional խաղացողներ էին եւ բոյով էլ մերոնք այդքան բոյով չեն, իրանք ավելի բոյով էին, եթե ուզում եք իմանալ։ Բայց եւ շատ դժվար խաղ էր, մինչեւ վերջ մենք հետ էինք խաղի եւ մենակ վերջում 4-րդ քվարտում էր, որ կարողացանք այդ 11 point որ հետ էին, կարողացանք հաջողենք եւ հավելյալ 8 կետով հաղթենք։ Շատ կարճ ժամանակում, 4-րդ պերիոդում։ Եվ իսկապես ես, որ այսքան խաղեր եմ տեսել, այսքան հաջողություններ եմ տեսել, այդ վարկային ես հույս չունեի, բայց they proved me wrong, or everybody stepped up at the end. You have the team game, you have the experience of some of our players, where at the very end we hit some very important three-pointer shots. Big Z made a couple of them. Theo was very incremental at the end. Narbe, Sam, and everybody. Andre kept us in the game. We had a situation where team went down, and he was the only one who kept us in the game. It was a real. It was a real teamwork, and congratulations and thank you for bringing this gold medal back. I personally am so proud in this long history of Ararat. I've seen so many championships, but this one coming back from an 11-point down in 10 minutes and winning was incredible. And all the credit to coaches, they made the right decision. I told already, Barca, what the decisions were I thought he made, changed the game, or they made, changed the game, and players stepped up and we came back with a gold medal. Thank you and congratulations. All the coaches. Okay, yes, I go ki minimum usme khosen. Mega parsa na, elche mamurish mega ka. Եթե ուրիշ մեկ չկա, երկրորդ խոսքը վստահ ուզում եմ Զարեն ասի, պատճառնել են, որ ամենամեր փորձառու եւ կարող է այդ զգացմունքը, որ թե 2003-ին անեցա եւ թե հիմա մեզի բացատրի։
Ես էլ արիտ չեմ ունեցել խոսամ խաղացողների առաջ եւ կմիտիի մասին, 2 րոպե վերցնեմ ձեր ժամը, ես իմանում եմ ինչքան նեղություն եք հաշվում որևէ ձևի կմիտի աշխատանքի համար, especially ասած մեկ հատ մեծ աշխատանքի համար, եւ Արմիկն էլ իմ roommate-ներ իմանում են գիշեր քնած տեղնել նորից պրոգրամի մասին մտածում էր։ So, thank you everyone, thank you Armik, everyone else, their աշխատանքները, որ մեր աշխատանքը հեշտացրակ։ Ես առաջի օրը, որ ինձ ասան որպես coach, առաջի գործը, որ արամ, հանդիպամ 2-3 հատ խաղացողներին, եւ պատճառը, որ հանդիպամ, այն էր, որ ուզում եմ վստահ ելնեմ, որ մենք նույն պատճառով ենք երթով այս trip-ը։ Այսինքն, իրանց հանգիստությունը ինձ համար շատ կարևոր է։ Եթե իրանք հանգիստ մտքով են երթում եւ իրանց ուզած ձևերով այլնում, կարող ենք արդյունք ստանալ։ Եթե չէ, անհանգիստ ճամփորդություն այլնելու եւ այդ արդյունքը պետք է ստանալ չի ելնելու։ Եվ այդ համոզությունին, որ համոզվանք, որ նույն բանն ենք ուզում, երկրորդը Ռուբիկն էր եւ Հայկն էր, որ միացան ինձ, Ռուբիկը շնորհակալություն հայտնավ, ես էլ իմ կողմից ասեմ, որ he wasn't just an assistant coach to me. At every step of the way, he was my brother throughout the trip. Եվ մենք այս տարիների մեր մտերմությունը որ ունեցենք իրար հետ, հիմա ավելի ուժեղած է։ Հայկն էլ put a lot of sacrifices to come to this trip, երկու հատ փոքր երեխով, եւ he took it upon himself to make the financial burden on everybody minimal. Եվ դա հաջողավ։ Եվ մի հատ վերջի խոսքը որ ուզում եմ ասեմ, այս խումբի համար 13 հոգի են գնացել, 13 հոգին շատ ինձ համար հետաքրքիր էր, որ ուզում էին խաղը տանեն մյուսի համար։ Ամեն մարդ իր գոլը այն չէր, որ ես պետք է տանեմ, այն էր, որ yes, I want to win it for the guy next to me. And that was the reason for our success. Yeah, and thank you for letting me be the coach. Thank you, appreciate that, Z. So basically, every single time we go, I think the big difference that in 2003 that we won and bringing it now to 2019 that we won is we were a family. Everyone was on the same page. Everyone knew what their role was. We didn't have 13 Michael Jordans on the team. Everyone knew like so-and-so knew they had to rebound, so-and-so knew they had to play defense, so-and-so knew they had to score. So I think that was the most important thing. Anytime you go to a big tournament like this, you got to make sure you have the right group of guys, the right coaching staff, and it just takes sacrifices from every single person. And I truly want to thank every single person who was a part of this team because they made this trip a memorable one for all of us, starting from the committee. You guys put in so much work for us, so much time. Coaching staff, Coach BJ, Coach Rubik, you guys made it so easy on us. Hike, you took that financial burden off of us. You let us focus on basketball and practice and getting in shape and making sure that we all go out there and win a championship. That's it. Thank you. Henry, very best. Teo? Tell him you don't want to say. Go ahead, Tio. You're going to Come on, fam. Keep the mic up. I just want to say thank you to everyone that has supported us. These group of guys, to our coaches, to Pat, Alex,
Thank you for everything you guys done. And what? Nothing. Oh, my bad. And one more thing. When we say Esin Shtima, yeah, we're actually saying Zara, not Ara. So yeah. On that note, thank you. Thanks for clarifying, Tio. Okay, Mad, yes, Arak is Banel Asem. Estimi financially, օգնության մեջ երկու հոգի շատ մեծ դեր են կատարել, ուզում եմ իրենց անունը բերեմ մեջտեղ, Լեոնը էլ է, որ մեր Poker Night-ը իրենց տունում են կարել, Լոր ջան, մերսի այդ բոլոր նորությունից։ Եվ երկրորդ շնորհակալությունս Անդրեից է, Անդրե ջան, առանց քո օգնությունը այս բանը չէր ելնելու։ Thank you. Andre was the guy behind the scene. So he made a big role, to our financial, fundraising situation. Thank you, Andre ջան. Merci. Thank you, ամենքից, որ նորից ներկայ եք,